You are. Ina kuke samun abinci? Abinci? Wa duk yaran. Wa yara? Ana samun abinci. Eh? While expressing his disappointment over the predominant Almajiri issue. To me, the Almajiri phenomenon is a social shame in northern Nigeria. We are not the only Muslims in West Africa. We are not even the only Muslims in Nigeria. The big question mark now is that contemporary leadership in Nigeria is incompetent. In fact, I would say they are fantastically If the state governors know that, how come they haven't championed it? Because they are too busy. The state governors, their excellencies, they like themselves too much. They don't have time to like the president, Dr. Goodluck Jonathan, has vowed to ensure that all Nigerian children have equal access to conventional education. I think it's very necessary. It's very important for us to be able to identify the various levels of leadership, because when you say it's the failure of leadership, it's leadership at all levels, even leadership at home. So you are part of Global Rights, or you're a different organization? Yeah, I'm like an in-house intern with them. So I have an organization called Almajiri Initiative. Mohammed Kiana has been one of the more prominent activists speaking out against the Almajiri school system, showing up on countless TV stations and interviewing many major political figures. Kiana doesn't shy away from public appearances. Let's have their position on camera. Are you in support of this? Do you condemn it? Let him condemn it on camera. So the need for them to get this education was the main reason why they sent children, Almajiri children, far away for that. So that's what Almajiri children are. They are children sent to seek Islamic education, far away from their home actually. The Almajiri system came about because of religion, and because it came from the northern part of the culture, part of the country, the Hausa and Fulani and mother tribe there embrace it more and practice it more. You know, and at some point in our lifetime as a country, when the economy gets bad, poverty in a way also enhances it in quote, you know. But as far as we are concerned, as far as we know, these are just excuses that people use to justify this abuse and all that. Not many people realize this, but the begging children you see on the streets of Nigeria aren't always without a home. In fact, many of them are put there voluntarily by their parents, supposedly for religious reasons, but more likely because they cannot afford to keep them, giving up their responsibility to a religious elder known as a malam. It's an old system of informal education, better known as Almajiri, and now there is an estimate of 13.2 million of these out-of-school children, and it's been widely attributed to the Muslim population of Nigeria, referred to as the Hausa tribe. The Almajiri is not an original Hausa culture. I'm not a Hausa, but I've engaged Hausa people to know that it's not an original Hausa culture. What brought about it is religion. If it were culture, it means we should be able to have our emir's children practicing it up to this point. They are still sending their children into. If it were culture, I'm telling you now that it's not cultural. What is culture about it? If it's culture, what about the girls? Why are they exempt? Why are they not being sent to the Almajiri? So culture is supposed to be something that is holistic, people practice it and all that. So it's not a culture, it's a custom. There is no justification for it to be a cultural something or religion. And it's not even poverty. Because what is the solution to poverty? It's education. Education will give you opportunity to be able to overcome your poverty line. If you're sending your child out on the street because of poverty, then that's not a solution, because you're recycling poverty in an endless manner. If we're even giving it some consideration, ask yourself, what about the women? What about the little girls? Why are they not sent into the Almajiri lifestyle? What happened to the girls to the family that have all the girls? If they are poor, what do? Did they kill the children? So is it exclusive to young boys? Absolutely, it's exclusive to young boys. Okay. There are no girls, except of recently we are hearing some, but those are exclusively Almajiri is among the young boys. Yeah.
I decided to follow Kiano back to his office, where he then showed me footage of some of the worst living conditions he had ever seen. Before, the whole of this place is open. So if it's raining, they don't have place to stay. So we decided with our little effort, we decided to buy this house for them and this leather. So that you can see now during the rainfall, all of them can have a little shelter. This place, roughly, we are 51 of them are sleeping here. This shelter, 51. Yes, the population there, 51. Look at this one. Look at the age limit. Did you see them? Yes, these are them. This one was sick yesterday. He has as a result of malaria. So he was sick yesterday. They were given medical attention for him. See, same this boy. You can see this one. Yes, he is sick. If you enter, you see now, this is their toilet. Look at it. This is where. Suna fusari da kashi suna zuwa jeji ne su. Suna fusari da wanka ana. Yes. This is where they used to sleep. They are inside. You see, as he's sleeping, if we woke him up. So all these shelters is for them. They are inside. Take the shelter. Kagan Shiwo. Kagan, did you see him? What the Almajiri say was like? 1, 2, 3, 4, 5. Despite this, I still wanted to see for myself, so I travelled further up north to the most populated state in the country. Take them. Kano has a population of almost 10 million people, but the first thing you always notice is how prevalent these children are. Bola ko? Ka san bola? Rubbish ko. Yes, ka gan su. Cewa zai yadda da abin ba a su shine yake this is the thing that is bringing a problem to this country. Tunda su waɗannan ba su da komai. Sun baro gidansu, sun zo yin karatu, sun ga mutum yana da kuɗi, yana da yaransa suna ba shi abinci, yana babban mota. Ba su bane duk suke zama yan iska? In sun zo at the end su zo suna mutane sata suna zama wannan. Sun da su sun ga cewa ba karatu, both of it. Some of them suna da makarantarsu suna koma can unguwarsu gidajensu je su kwa ba fa gidansu bane sai ga mutane sun turo ƴaƴansu daga wani ƙauye su zo nan wai za su yi koyon karatu so daga nan gidan malamin kuma gidan malamin ba abinci shi ma zai tura su ne kawai su je su yi wannan so this is a big problem da muke da shi a nan ƙasar wannan abu take it sosai Wane yake ba su? Wani ne hima ai kaɗan aka ba su sai suke raba kaɗan kowa ya samu. Ga can a cikin robar. Shi ne babban su. Ka gani to what they get yana ba su gradually small. In kan sai faɗa ka gani yana ɗan san musu a fam. Ko suna faɗa an ba su ba? Eh suna faɗa. One of the locations we stopped at was one of the more popular sangayas, where an ambitious Malam resided with his family alongside the Almajiri, his students. Anan suke kwana? Yara. Guraren kwana kahin din nan ma kahin maururo bana. Dan makarantai na je dai da suka da za a yi 500. Okay. Ya sa kaga ai mun fito cikin garin saboda mu samu alawa din kaga nazo in Allah ya bani na sai wannan go. Kuma ke ta'adda Allah kawo yanda za a gina a samu gun kwanan su. Da Allah ya bada gun zama. Nan kaga da garan abin da yana bangaren almajirai ne a nan muka yi nan kuma cikin gidana. Okay, kai ka gina gaba daya. Ke gina da bulo ɗaya da bulo biyu. Kaga he godiyar Allah ko?
na ɗan rufe ɗaya nan ɗaki da iyali na da komai nan kuma a damunan ne mana shigo sosai nan damunan nan ne tun nan ya kai lanta ya kai tsawon dukkan wannan damunan ce ya samu ruguje wannan ba ɗaya nan da ɗakunan ne abin da yana ko sosai ai ki ko ina sosai ko ina ɗaukar yaranka ne kenan yara suna ciki suna almajinci su ma muna karatu a nan cike ma da tsaye suna majarcin amma su ba sa barin ba sa barin maza ne kawai suke da maza a ciki wannan maganin tana rubutunta wannan za ta yi goma wancan kuma kananta za a bar shi a 7 an dai ta anaji gunnan nan gaba in aka Allah ya kawo muka gina muka dauko muka rufa ka gane ko baki suka zo ga daki daban daki ko na kwana ne ko kuma kamar yanzu kuka zo din nan kaga mu shigo bangare na family din baki na kawai nan na ware ka fahimta na gane ina manyan malaman da ko za a yi taron malaman Najeriya gaba ɗaya ni ne ake cin gwani mai tsamiya duk Najeriya ni kaɗai ne to ina cikin manyan malaman da har gwamnoni suna zuwa gona addu'a ma 'yan takarar gwamna ka gani nan ko a wannan da rigata wata malaman da tana nan wani ɗan takarar gwamna ya zo ya kawo ta kwanaki to ina da wannan mutanen wa'anda ni almajirai na ka gansu nan kusan ma to ina ce kusan ba su bara haka ce na abu amma wallahi suna cikin wa'anda tsarin da nake masu kowane a can da sabon gari da jama'a ta ka gane tsarin da nake masu kamar alhamis juma'a sai a je in nemi wani hira kawo masu fiye wuta kana ji na su je su saida su kawo mai riba su kawo mai kudin sa su dauko ribar su so sai da abubuwa ba wai kawai bara su yanda kowa yake neman nasa ba mu yadda da maula ba ba mu yadda da wannan tsare-tsaren barace ba kawai addu'ar da muke dai Allah kawo mana salar da zamu gina inda zamu zauna kuma Allah kawo tallahi daga ubangiji daga ko gwamnati ta zama sala mu zamu inda abin da zamu ƙara ci kawai mu hidimi ta karatun mu yanda muke haka kawai shine tun ma da haka muke tun ina cikin gari yara na zalla ba su bara tsarin da nake yanda kowa yake kasuwanci yake koyan ya zai dogara da Allah da kansa kaji irin tsari na ne ban yadda ba ka je a wulakance ka je kai ne titi kai ne wane ne zai ka auna ainan nake zuwa ko ina a nan din nan duk abin da zan samu kaga haka za su yi ta zuwan min abin da zan ci in sha kwamai zai zo a nan ya samu in bauta ma Allah ko kame da ake ba a kama yara na ba a kama to ai an ganka da sana'a ka da kowa zai kama ka akwai mutane wanda za su yi haka ba ina gaya maka tambaya duk malam su faɗa ma ni tsari na ne haka ban yadda da wannan ko yaro ne na bincika na ga yana maula tambaya nan karanci na je na bincika sai mai bulala ta kai 20 da in ce ka koyi yanda kai ma za ka riƙe kanka ka taimaka ma wani shine rayuwa ai kaga yanda rayuwar take kuma hakan ma a gode ma Allah ai an yi kokari a girman gidan nan ai da dan mu samu natsuwar muka nan muka samu na sai nan na zo nan sati nawa kuka yi anan ni na za mu shekara 5 da yake in damunar ta zo sai dai mu karkasa wasu mu dan taimaka mana da kunkwana da rani kuma kaga ai ko ina za a kwanta kawai ko ina cika hi muke inda yawa those teachers we call malams we are not being paid, and some people were actually brought to come stay with the malams like a boarding facility, and even though the madrasa had no formal boarding facility, they were staying with them. And no one ever gave any thought to how these people will be fed or catered for. You know, kuke samun abinci. Abinci? Wa duk yaran. Wa yara? Ana samun abinci. To, garirrika suke shiga bara. Ko haka wa? Ganin har can bakin titi. Ke zuwa bara da nan kuma da gidaje ga su sai ga habbakin titi na bi wani gida yi yau abu ba mu ciji ana babu maciji ba maciji
I saw this picture recently. Yeah. So what can you tell me about things like this? Yeah, exactly. So this is one of the what we're saying. So the child you saw now is a child that is being killed. He's killed and his body part being used for ritual. And this is one of the dangers and part of the ills we're talking about this system. Because the system requires that these children need to go out to beg every day before they eat. That what means is that they have to be on the street begging. They have to go to everywhere possible to get food to eat. So anybody can do them. Anybody can use them for anything, for exploitation, for ritual purposes, just like you have seen in the video. I have videos of children telling me too that a lot of them were slaughtered during the Ramadan period when they go out to beg. What we're saying is that a lot of these children, because they are exposed to on the streets as kids begging, they are exposed to danger and abuse, physical abuse, sexual abuse. Okay, many of them can be used to be infiltrated into any violent or terrorist activity. So these are all rights, abuses, and exploitation that the Almajiri children face. Muhammad was right. And with a little bit of research, you'd find that the foundation of Boko Haram, the deadliest terrorist group in the world at one point, was built upon this education system. Nigeria's most wanted terrorist, Abubakar Shekau, the leader of Boko Haram. Leader Abubakar Shekau declared a caliphate. Her son Shekau is accused of leading an insurgency that has killed more than 30,000 people in northeastern Nigeria, destroying and the Lake Chad is at the heart of Boko Haram's and the group has attacked more than 1,400 schools like this school in Potiskum. At least 47 the sect killed. Kidnapped more than 100 students from a here. Mosque in Kano. At least 120 people invaded killed there. This school and killed 59 Human students. rights groups say Boko Haram killed more than 2,000 people in just the first half. In 2014, insurgents seized towns and villages. They burned, looted, and Shekau slaughtered. was an Almajiri, just like these boys. Almajiri beg on the streets for food, and it is believed that Shekau did the same. Famata says her son was brainwashed. No, gaba ɗayansu. Yaran gaba ɗayansu sun kai nawa? Gaba ɗaya guda tara ne. Wai me dalilin da ya sa na tura su? Saboda dan su haddace Qur'ani. Saboda yaro in a gabanka ne bai cika yi ba wani. Amma in yana ganin ba idan ka zai yi karatu kuma malami zai tsaya ya kula da shi. Kuma ba kya tunanin wani lokacin idan dalilin da yasa aka tura su ko babu ce ta kawo haka ko kuma sun yi miki yawa ne? Ba babu bace ba, kawai dai mutum yana so yaran su samu karatu ko ba yawa suka yi ba. Amma ba kya jin tsoro if something happens and suna titi, maybe za iya kwace su. Ba wata matsala da take faruwa. Kamar yanzu na Boko Haram, wannan Abubakar Shekau din nan. Dan shi ma Almajiri ne da. Kuma da yawan soldiers din su ma Almajiri ne da. So ba wannan tsoron da maybe wani zai iya. Kaga wannan majority masu irin wannan suna da muguwa aqida a ransu. Suna da muguwa aqida a ransu, duk wanda kaga majority yana irin wannan abubuwan. Tun daga sunan da yawa wanda suka je karatu in mutum ba shi da muguwar ɗabi'a a ran shi zaka ga yaro ya je ya dawo ya samu abin da ya je nema. Me yasa ba za a sa su a makarantar da za su koyi science da maths? To haka ne, amma kuma in mutum ya samu karatun Qur'anin mai boko wani da kaɗan zai ɗara shi harka fannin boko. Tunda suna tafiya suna samun Qur'anin suna wannan baki baya musu wahala ko da girman su ko ya suka dan samu sai kaga ya amfani su. To yanzu if you had the option aka ce miki na a kai su yi math science har da Qur'anin gaba ɗaya for free ko su je su yi almajiranci. Ko a wani gari ne? Zaka so hakan in ka ga hakan ba zai bata wancan karatun da kake amfana din ba.
So do you see any changes da za a yi da wannan system ɗin ko ya yi shi kenan an gama da shi? To ai mutum in yana wannan duk harkar da ka sa gaba majority in ka ga wacce ta bullo maka ita ma za ka samu nasara a ciki za ka iya haɗawa. While filming this documentary, my attention was brought to an audio recording of an Almajiri child being interviewed after a doctor had examined him. Luwaɗi ne. Wani mutumi ne. Kifi yake saida. To sai me ya faru? Luwaɗi yake mai kiwon kifi. Sai ake yanzu. Ka zo? Ka zo ina? In je wurin shi. Wurin shi? Ya dan yi sallama garuba ta gota kaɗan. Sau nawa? Ya fi sau 10. Ya fi sau 10. Ya daɗe yana maka kenan? Asali shi mutumin shi ya zo ya neme ka ya ce zai rinka lura da kai ko kai ne ka je gurin shi? Shi. Shi ya neme ka? People tend to be emotional when you try to talk about the Almajiri issue for them, and so they think you want to stop it, you should not be stopped. Nobody's taking, for all we care, it can go on for another 1,000 years. If the right of these children to decency, shelter, nutrition is being protected, it can go on for another 10,000 years. Nobody cares. Kiana had managed to arrange a day where those that were part of the foundation could gather and make their presence known to each local government in northern Nigeria. So that you will help us to take it out there to draw attention of all our government officials and partners to come on board so that we get this thing out of the way. Okay, so the goal of the signature here is to hold our government accountable because they are here to sign a signature saying that they okay what we are doing, they endorse our project. He's the former Almajiri. Let me remove this. Yeah, I partook in the system for long, actually for the past 15 years. And then, of course, the system was actually different from what it is today. The Emir of Kano, of course, have spoken vividly, lengthily in respect to Almajiri. And sometimes people begin to take it in another dimension. After when he spoke, there was razzmatazz within because of what he says, and he says the truth. So I'm urging the traditional, not only the government, not only the parents, not only the stakeholders, but traditional rulers, if they can do it. Almajiri remain the key problem that if not handled will turn Nigeria upside down. I'm very sure you are aware of the cases of kidnapping, high rate of kidnapping, high rate of armed robbery, high rate of criminal activities going on in Nigeria. All is as a result of the neglect, a long-time neglect of the children. This forum is not a threat to anybody. It's a forum that intends to bring all well-meaning Nigerians towards solving addressing this alarming problem before it consumes the whole country. Right now, you cannot travel by road from here to a single journey, Kaduna, which is just less than 2 hours. You cannot travel by road because of an alarming rate of criminality, kidnapping, and the rest of them. I see this Sangaya, they are very suffer. They are very, very, very suffer. When we are rainfall, when I visit this point, when we are rainfall, their roof and their ceiling is destroyed by the erosion. And the water will come and flood the place because it's inside the bush, near the bush. I think this sustainability development goal under the United Nations is a first organization and it's a first government in the world that bring the ending of this Almajiris. Baba Jatima, Baba Jatima, Baba Jatima, Baba Jatima, Bandere Reina Kawa. So I've not seen the pictures, but I suspect there are more turnouts in other states than even here in Abuja.
the most important thing for me in addressing the Almajiri crisis has to be with the issue of enlightenment of like minds, and then getting like minds to come together, and then getting involvement and interest of political leaders, which we are beginning to have now. Like the senator says, he has 15 senators who are willing to join him, to join us. So, and the political leaders are our main headache. And for you now to have a platform that is now getting them politically involved, so I'm quite excited and about it, because while we for whatever it is worth, but we can actually get them to do it if we keep pressurizing them. Yeah, so I'm extremely excited. Well, you know, the problem in Nigeria is this suspicion of government. Whatever government tries to do, it doesn't last. I am not sure whether this one will last.